Coach, looks like you're going to make a lineup change or two tonight. Yeah, a couple of lineup change. Dockers back in on defense for Amanek, and then Corpusalo back in net. The reason for JBD coming in? Well, I think he's a kid that gave us some pretty good games. A little more quickness, and he's a young player. And I think when you don't win, sometimes you got to bring change to your lineup. I think with Travis, I think he brings certain elements, and it wasn't an indication of his play. I think it's we just want to change the chemistry a little bit and take it from there. You've also made some shifts to your lines. Why move Tarasenko and Kubalik down? Well, I think trying to get more depth in our lineup, more scoring depth, and sometimes I think that certain players, and I feel that when I look back, when Norris got injured, Ridley Gregory, who's probably was our third line center, but probably the fourth line center, like if Pinto is here, moved up with Tkachuk and Giroux, and I think has done a good job. Not because he scored the 2 goals last game. I think he brings energy, he brings speed, tenacity on that line. So I'm hoping maybe a guy like Joseph playing with Timmy and Drake will bring the same kind of assets to that line. Somebody that's going to be in on the forecheck, somebody that has maybe a little more tenacity than Tarasenko. Doesn't have the skill level of Tarasenko, but sometimes lines, it's not all about skill, it's about the whole package. Matthew Joseph actually just mentioned how hard he was on himself in the last game. He missed a couple scoring chances. When you hear a guy talk like that, just what does that mean to you? And does he have that conversation with you where he says, I'm sorry, I feel like I let the team down? Well, I think, it's a stage where you don't control when you're going to score or not, I think. And that's probably been an issue with our team from a standpoint, like a mental block from if they have great chances and the goalie makes a great save or something, or it doesn't go in, we've lost our composure. Like, we haven't been able to stick with the program for 90 minutes. Like, you're not going to score. Like, sometimes it's okay to win a game 1-0. Coach me really going to like it, maybe not the fans, but I think that's the one aspect I'm trying to emphasize with these guys, that the goals are going to come, but like if we could play better away from the puck, you're going to have more success in the long term. You mentioned Ridley Gregg. Has he surprised you? Has he shown you anything the past week or two that maybe you hadn't seen since you became involved with the organization? No, not really. I think he's still like a player of, he's still new to the NHL, and it's a tough league. Like, and I think that's sometime in the past that's been mistakes that organization make. They fall in love with young guys that, before they're even proven. I think, I've been around long enough to know that you appreciate what he's doing, but you got to remember, this is a tough league. This is a team that, we haven't accomplished anything yet, So I think you like his improvement. You like the direction he's going. You like what he brings, the intensity, the coachability, all those things. And when a player has that, to me, then there's a light at the end of the tunnel. To me, a player then can move from one line to another. He can become like, maybe he's a third-line player, can become a second-line player. Or maybe he's a fourth-line player, he becomes a third-line player. And that's fine. Like to me, your third and fourth line are as important as your first and second line. Like, when you look at top teams, you look at teams that win the cup. If they don't get the contribution from their bottom 6 forward, there's not many teams that win the cup. So I think when you're looking at the big picture with the young guys, I think it's great to see that improvement. What do you expect from Montreal? Well, Montreal, I think I've watched them play a lot, and I think they're a team that they're in the rebuilding process. They've got some good young players. They brought in some good veterans. I think that that's really helped their development, like, people like Madison and Savard on defense.
I think I've really helped they have numerous young defensemen, so I think those two have been like stabilizing blocks. And up front, guys like Monahan, Evans, they've acquired some other guys, but they got guys like Gallagher that have been around and so on. So they have a good balance. They're a team that I think this year have been getting good goaltending. And I think that's been the difference in some game. Like the goaltenders made some saves to keep them in, and they've been able to find ways to win, whether it's late in a game or in overtime or shootout. Do you have a favorite memory of playing Montreal? Do you have No, I don't think when I was here, I don't think we ever played Montreal in a playoff series. So, no, I think it's always been, I know it's our rival. I mean, like because of, before Ottawa came into the NHL, a lot of the fans here were Montreal fans or Toronto. So, unfortunately, when I was here, we played probably Toronto too many times instead of facing Montreal. So, I would have rather faced Montreal then. Jacques, Hockey Day in Canada will be celebrated. What are your earliest memories of hockey? What made the game so special to you at a young age? Well, I think, I was raised on a farm. So for me, I remember when I was 5 or 6, I was the youngest of the group playing on outdoor rink. Our neighbor had the outdoor rink, and being a goalie at that time. To me, that was great. And like the rink was about 3 miles from the village. I remember when we had some icy condition, being able to skate from my house to the village to play hockey. So those memories have always stayed fond to me, and I really kind of, the first time I won the cup, that's the first thing that came to my mind. Those early days in my career as a boyhood, because in those days, you play on the outside rink, and you're thinking of the team. At that time, my favorite team was the Blackhawks, and my favorite goalie was Glenn Hall. So you always kind of imitate, you think in your head, you're making a great save, and then you get the puck on the rebound and you score in overtime to win the cup. So those were some of the memories that I had when I was a kid. As Canadians, we sort of think of hockey as our game. What is it about hockey that you think makes it so endearing? Well, I think I think you have to give a lot of credit to the players that play our game. I think in most cases they're tremendous individual. When you look back, if you compare it with other sports, I think we're probably the sport that does the most as far as getting involved in the community, like from a player standpoint. Like they're so generous with their time. They're so generous with people, whether you're an extra player on a team or whether you're Sidney Crosby. I've always been amazed of the quality of people that play our game, and what's interesting now, I think, is just how our game has developed and has got better. Like it's so much quicker. The players are so skilled now, and I think and it's great. Like the organization, I remember my first job in the NHL. You had the GM, he had his right-hand man, and his scout. Now there's so many people involved, but the game is so more complex. You need that, but it still comes back to me, the players, how they love the game, the passion they have for the game, and their availability to the general public, the availability to do other things than their profession, to help people, whether it's sick kids, CHIO, all those things. Tu parlais de Mathieu Joseph tantôt. Lui, il se disait satisfait de ses derniers matchs, mais overall, pour la saison, c'est quand même une bonne saison offensive pour lui. Son différentiel est dans le plus. On le voit peut-être pas les derniers matchs, mais pour la saison, il se retrouve sur le premier trio. Qu'est-ce qui fait de bien, Mathieu, ce qui lui donne du succès cette saison, puis qui fait qu'il se retrouve là aujourd'hui? Mais je pense qu'il joue avec beaucoup d'intensité. Il y a de la rapidité. Il est tenace. C'est un joueur, disons, qui a quand même une bonne compréhension. C'est un de nos joueurs clés en désavantage numérique. Il a manqué certaines joutes, donc quand tu reviens, il y a toujours une période d'adaptation, mais je pense qu'il peut apporter vraiment un élément essentiel pour le trio qu'il est dans le moment. Ça fait longtemps que tu es dans cette business-là, du coaching. Quand tu regardes Martin Saint-Louis, qu'est-ce que tu vois comme jeune coach?
Mais je pense que je vois en Martin un peu un reflet de ce qui sont les jeunes joueurs aujourd'hui. Une différente approche, oui et non. Je pense que la communication a toujours été essentielle, mais définitivement plus aujourd'hui. Je pense que c'est un entraîneur qui s'est servi beaucoup de ses expériences comme joueur parce qu'il était vraiment un étudiant du jeu, un passionné de ce qu'il jouait. Je pense qu'il a beaucoup appris. Puis je pense qu'il met en pratique ces notions qu'il a appris au long de sa carrière. Tu te rappelles-tu quand il était à ton camp d'entraînement il y a longtemps? Ah, je me rappelle. Longtemps, je me rappelle même, je pense que c'était l'année c'était ma première année, ma saison première, d'où qu'on avait éliminé notre club ferme de PEI. Puis on avait une entente, je pense, avec Worcester pour 10 joueurs. Là-bas, on n'avait pas une équipe, puis on l'avait coupé ou laissé aller. Je pense qu'il était allé à Calgary à ce moment-là pour jouer dans la Ligue américaine. Mais tu sais, c'est bon de voir, lui, Yannick Gourde, l'assistant coach du Canadien, il n'a jamais été drafté, Alex Burrows, que je connais très bien. Tu sais, ce sont des joueurs qui n'ont jamais été repêchés, mais qui ont toujours eu une détermination, une vision, un but de faire la Ligue nationale, puis qui ont été capables de monter étape par étape pour obtenir leur objectif. Jacques, peux-tu nous parler des changements à l'alignement aujourd'hui? Korpisalo devant le filet, qu'est-ce que tu veux voir contre les Canadiens? Mais je pense que lorsque je regarde à Korpisalo, dernièrement, je regarde plus les statistiques contre cette équipe-là. Il a quand même une bonne fiche de statistiques. C'est un gardien de but quand même d'expérience. Dans le moment avec Saugaard, je pense que c'est le gardien de but qu'on doit se fier, mais c'est encourageant de voir qu'il a quand même de bonnes stats contre cette équipe-là. Pour lui, on a besoin de lui de faire les arrêts-clés pour nous autres. Quand JBD, qu'est-ce qu'on voit dans la qualité de son jeu? Mais c'est un jeune joueur qui est quand même un bon patineur. Il joue quand même, il est vraiment engagé, il va bloquer des lancers, il joue sur notre unité en désavantage numérique. Je pense que c'est un jeune joueur qui est prêt à tout faire pour garder un poste dans l'alignement. J'en ai une dernière pour toi. Je veux dire, quand tu es arrivé en poste, tu as dit que tu ne voulais pas compliquer les affaires puis changer les schémas puis la façon de jouer. Mais avec les résultats que tu as en ce moment, tu serais-tu peut-être tenté de changer un peu justement ton approche puis les stratégies? Mais on a changé quand même plusieurs choses à travers des semaines. Là. C'est plus difficile parce qu'on a très peu de temps de pratique, mais on a changé notre échec avant en zone neutre. On a amené pas des changements majeurs, mais des adaptations à notre jeu en zone défensive, aussi en zone offensive. Donc, il y a certaines adaptations au système qui étaient en place qu'on a emporté à mesure qu'on avance dans la saison. Was there a conversation that was given to you about why you were sitting or, why you're back in? I mean, I think we have a pretty good decor, obviously, and a lot of guys that are very skilled players and have played in the league a long time. And I think as a young guy, it's just a learning thing for me, and it's going to happen. And obviously, I don't want it to happen a lot in my career, but just trying to handle it as well as I can. How much confidence did you get in the last few games that you were playing? I know you had a goal in Calgary. Yeah, I mean, like I said, I think I want to pick up where I left off. I think the fact that I sat 2 games, or I'm not sure how many it was, a few games, but I just want to pick up where I left off and keep doing my thing and trying to help the team in any way I can. What will you see from Montreal tonight? Yeah, I watched a bit of their game against New Jersey last night. They got obviously some fast forwards and some guys that can put the puck in the net. So for us, I think it's the same story. We gotta work on keeping the puck out of our net. We've been scoring lots of goals lately, and just got to do a better job in our D zone, I think. Your D zone has to start at your own blue line, though, right? Jacques has mentioned a couple of times that defending has been too close to the net. Yeah, I think that's something that Jacques kind of tried to instill in the D-men is surfing more on their wingers and just trying to suffocate plays early. And obviously, if you take bad angles coming into the O zone, you're just going to play more D. So just trying to be on top of their forwards and eliminate some of those rush plays. What's the biggest difference you've noticed with Jacques as coach? I mean, I think he's just really positive, and he's been telling us that obviously we have a lot of skill as a group, and just trying to bring that potential out. And
obviously, we haven't had the results, but I think it's a work in progress, and I think he's done a great job at just keeping the group positive. And because I know early in the year where maybe a few things happen on the bench here or there, it's tough. Some nights you're losing, and but I think he's done a good job of just making sure we know that we're all good players and we're a good team when we play like it. It's fun. This building will be rocking tonight. There'll be a lot of energy in here, so it's always an exciting game to get dressed for. And the full 60 minutes, the proverbial full 60 minutes will be preached tonight. Yeah, that's what we got to do. I mean, we've said it. Obviously, we were talking about it yesterday, but at the end of the day, it's focusing on us and not the rest of it all, and just playing our game. And obviously, like we talked yesterday, if we can pull that for 60 minutes, I think we give ourselves a very good chance. What was the focus in practice yesterday following the Avalanche game? I think every practice has been on working on some details. I think we've talked a lot about it the last few days on just getting better, whether it's in our own zone or in the neutral zone, wherever the situation might be. A lot of it is about details and learning to all be on the same page and doing it, and that's what it comes down to every night, and it's going to be the same thing tonight. Cette année, là, quelle chose que tu vas devoir garder dans ta tête puis que l'équipe, vous allez devoir garder en mémoire quand la prochaine année va commencer? Je pense que depuis le début de la saison, on en parle souvent, je me répète ce que je viens de dire en anglais, mais c'est vraiment de se focusser sur nous-mêmes et de se présenter aux 60 minutes. Je pense plusieurs fois depuis le début de la saison, on joue un très bon match pour 40, 45, 50 minutes, puis un 5, 10, 15, peu importe minutes d'une game ou une période au complet, qu'on perd le match. C'est aussi simple que ça. Fait que je pense que c'est beaucoup là-dessus qu'on met dans la phase cette année. Vous êtes un groupe très talentueux. Donc, du talent, il ne vous en manque pas. Il vous manquerait quoi quand tu regardes ça? Non, je pense que c'est comme je viens de te dire, je pense qu'au bout de la ligne, c'est d'exécuter. C'est nous qui va sur la glace, c'est nous qui a comme travail de performer tous les soirs, puis c'est de le faire pour 60 minutes. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'au bout de la ligne, on sait qu'on est talentueux, on sait qu'on a des très bons joueurs dans cette équipe-là. Mais au bout de la ligne, dans cette ligue-là, c'est difficile de gagner tous les soirs, puis il y a plein de... tout le monde compétitionne pour faire les séries, puis il n'y a pas beaucoup d'équipes qui rentrent à la série. Fait qu'au bout de la ligne, c'est vraiment de réaliser que le match est 60 minutes, il faut vraiment que tu performes tous les soirs. Oui, il y a des soirs que ça n'ira pas de ton côté, puis c'est la réalité du sport, mais au bout de la ligne, c'est juste de se concentrer sur nous-mêmes puis de le faire à tous les soirs, match après match. Qu'est-ce que Jacques Martin amène dans votre groupe? Je pense que c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de détails, beaucoup de patience. Je pense depuis qu'il a pris la relève, je pense que j'ai pas été là depuis le début. Évidemment, je suis revenu, ça fait 6-7 matchs que je suis avec lui, puis c'est juste tous les petits détails à chaque position. Je pense que ce soit lié, défenseur, peu importe, il y a toujours le bon mot à dire. Je pense que c'est des... la game d'hockey, c'est une game d'erreurs. Il va toujours avoir des erreurs tous les soirs. Puis au bout de la ligne, je pense que si tu es capable de trouver une façon en tant que groupe, en tant qu'équipe, de minimiser ces erreurs-là, je pense que c'est là que tu te donnes la meilleure des chances. Puis comme je viens de dire, je pense plusieurs fois cette année, on le faisait très bien pour le trois quarts du match, la moitié du match ou 40 minutes. Puis il y a toujours un stretch pendant la game qu'on perd le match, c'est aussi simple que ça. Il compte un but, il égalise le match, puis on dirait qu'on s'écroule un petit peu. Fait que je pense que c'est vraiment de croire en nous, puis ça se passe vraiment ici dans la chambre. As-tu aimé les conversations que tu as eues avec Jacques, si tu en as eu depuis que... Oui, très bon. C'est ça que je dis. Je pense qu'il amène un aspect que, c'est un cliché, on dit souvent qu'on ne peut pas acheter l'expérience, mais c'est vraiment vrai. Je pense qu'il a tout vécu. Il a vécu des années plus difficiles, comme il a vécu des années qu'il a gagné des Coupes cette année. Fait que, d'avoir son expérience, d'avoir des conversations avec lui, de voir la façon qu'il voit les choses, qu'il voit le jeu, je pense que c'est toujours quelque chose que j'apprécie depuis que j'ai appris à connaître Jacques. Puis, c'est un homme qui est très calme, c'est un homme qui est détaillé, qui vraiment met le doigt directement sur certaines choses qu'on a besoin d'améliorer. Puis depuis qu'il est là, je pense que tout le monde apprécie ça. Quand tu traverses des périodes difficiles et que les résultats sont pas nécessairement là, c'est important de garder un esprit calme. C'est là-dessus que ton vestiaire est encore un vestiaire humain. Oui, je te dirais que oui. C'est, au bout de la ligne, on sait, comme je viens de dire, on sait ce qu'on a dans la chambre, on sait qu'on a du talent, puis on sait qu'on est une bonne gang de gars ensemble. Puis je pense qu'en aucun moment, il n'y a pas personne qui va aller sur son propre chemin. Je pense qu'au bout de la ligne, c'est une façon de sortir des moments difficiles. C'est pas en se séparant, je pense, et c'est de tout pousser dans la même direction. Je pense que
des choses comme ça qu'on parle, ça revient au même quand je te dis qu'il faut le faire pour 60 minutes sur la glace. Je pense que c'est tout le monde, c'est pas seulement les gars qui jouent 25 minutes ou les gars qui en jouent 10. C'est tout le monde, il faut que ça aille dans le même bateau, puis tout le monde qui passe dans la même direction. À Montréal, Martin Saint-Louis est arrivé il y a bientôt 2 ans, puis on disait outside of the box complètement. Ouais. Là, il y a Daniel Alfredson qui est avec nous autres. Est-ce que vous sentez chez Daniel une passion qui pourrait faire en sorte qu'il reste autour? Je pense que c'est un gars important pour la franchise. Comment tu vois ça? Oui, c'est ça. Honnêtement, depuis le début de la saison qu'il était là, oui, c'est sûr que là, maintenant, il est derrière le banc, puis on a un peu l'aspect de coach d'Alfredson, dans un sens que depuis le début de la saison, il était autour de sa glace avec nous. Il est toujours là. Il est toujours là à prendre du temps à travailler sur ton lancer, à trouver des façons de lancer plus vite. Tu sais, au bout de la ligne, c'est un gars qui est au temple de la renommée. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir la chance de discuter. Au temple de la renommée comme sénateur. Oui, c'est ça, exactement. Puis d'avoir la chance d'être autour de lui, d'y parler tous les jours, d'avoir son aspect sur certaines situations, sur certains jeux, je pense. On est chanceux d'avoir ça. Tu sais, comme tu as dit, avec le Canadien, ils ont la même situation, mais je pense que tu te comptes chanceux de pouvoir discuter avec un gars de même tous les jours. Ça fait plaisir. Peut-être un pace pour un record personnel cette saison, déjà une vingtaine de points en 30 matchs, son différentiel est dans le plus. Qu'est-ce qui fait que ça marche pour lui cette saison, Mathieu? Bien, je l'ai toujours dit, Mathieu, je pense que c'est un gars qui est bon dans toutes les situations. Je pense que ça a son avantage. Je pense que s'il est sur le rôle d'une troisième ligne, il amène beaucoup de vitesse, beaucoup d'énergie. Mais autant que, comme tu as dit, qui est sur la première ligne, c'est un gars qui est capable de faire des jeux, qui est capable d'utiliser sa vitesse, puis vraiment d'aller chercher les rondelles pour aider ses coéquipiers. Fait que, honnêtement, je suis pas surpris. Moi, ça fait longtemps que je joue avec Mathieu. J'ai joué avec lui dans les rangs juniors. Fait que je sais ce qu'il est capable de faire. Fait que, non, tu sais quoi, depuis le début de l'année, il a une bonne attitude. Puis à tous les jours, il arrive à l'aréna pour s'améliorer. Je pense qu'on voit juste les résultats de ça. Merci. Playing hockey as a kid, what do you remember most? Watching the team we're playing tonight, really. That's what we remember. My brother and I, obviously. My dad didn't like the Habs like the Nordiques, so my brother and I were always cheering together. But you know what? That's what it's all about. Is we're growing up watching the games at night, making memories out of it, falling in love with the game, and obviously we have a big hockey family. Everybody in my family loves the game, so those are the memories. Just sitting on the couch, the whole family together, enjoying a hockey game. How do you grow up a Habs fan? Your dad's a Nordiques fan. Just because, we're from outside of Quebec City, so my dad grew up loving the Nordiques when they were there, obviously, and then when they left, kind of left him hanging, no team, and then. Obviously didn't want to cheer for Montreal, obviously with Quebec and Montreal playing each other. So, I don't know, I guess he became a Sens fan eventually. But, you know what, it was always funny because obviously my brother and I cheering for Montreal to do well. And then my dad was just kind of cheering for them not to win. So it was a funny little fights going on at home. But no, that's how it was, yeah. What about playing? Was there a neighborhood outdoor rink, or do you have a backyard rink? Yeah, outdoor rink by probably a 30 seconds walk from my house. Grew up in a neighborhood. I think we were 12, 14 kids around all the same age. Me being the youngest, and my brother group kind of being the oldest, and we'd always have big games going on at night, and I don't know how many times we played those game sevens and everything, but no, we were pretty fortunate. We spent a lot of time there. Right coming home from school, we were going there. On weekends, we were there all day, and you know what? Those are the memories. Still to this day, when we meet up in the summer all together, we still have conversations about it. So obviously, it marked every single one of us. That has to really instill a love for the game, because people are playing. You're playing for the fun of it. It really is the roots of hockey. Exactly. I mean, hockey is all about having fun. It's a game at the end of the day. Yes, it changes eventually, but at the end of the day, it's a game. It's about remembering and going out there and have fun and doing your best. Tall task at hand tonight with Montreal coming in. What do you expect to see from them? They're just, they're a younger team that has some high-end skill up front and guys that can score. And they're a hard-working team. They got a coach that has them playing well, and
I think guys like playing for them. So, you always know they're going to put up a really good effort, and I think we just have to be ready from the start of the game. We've had a couple games here where we've played really good stretches and kind of lose it for small stretches. So I think it's just trying to put together a complete game tonight, and we should like the result. These are always easy games to get up for, kind of a divisional battle here. Yeah, I mean, they're obviously important games, and but for sure, every game is one you want to win. So, when they're division opponents, obviously it makes it that much more exciting. Tonight is Hockey Talks night here at Canadian Tire Centre. Obviously, Do It For Darren is a close cause here at the Sens and something you're well aware of. What does it kind of mean to you for us to celebrate a night like this tonight? Yeah, it means a lot. Mental health is obviously something that's becoming a big topic of conversation, which is great. I think that's kind of what needs to happen, just kind of get some awareness around mental health, and the more we can talk about it, I think the better it is for everyone out there that could be battling or struggling with something. So these nights are great. I look forward to them, and DIFD is something that hits close to home for me. So I'm excited that we can have a night dedicated to this cause, and it should be a good one.